Hi, we can go to stresses part 2. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். when the load is applied on an element along the axis is kind of pulling, which is nothing but a tensile load. So due to tensile load, some stress will be generated inside the element. The stress is known as tensile stress. So which is nothing but applied tensile load by the cross-sectional area, whatever may be the cross-section, like a rectangular, circular or square cross-section. So based on the cross-section, the stress will be generated on it. And then when we apply the load which exceeds the yield value, yield na romba simple. நம்ம stress strain curve draw பண்ணும்போது இது E and this one is sigma. So when the stress increases, ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம எலாங்கேட் பண்ணால் அது திரும்ப ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் வந்திருக்கும். அது எலாஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க, எலாஸ்டிக் ரீஜியன். ஸோ அந்த ரீஜனுக்கு அப்புறம் ஒரு சர்டைன் பீரியட் அதுக்கப்புறமும் நம்ம லோடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது some deviation will be there, then the material comes under plastic region. ஸோ எலாஸ்டிக் ரீஜன் உள்ள எவ்வளோ எலாங்கேட் ஆனாலும் திரும்ப ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஆனால் பிளாஸ்டிக் ரீஜனில் என்ட்ரு ஆயிடுச்சு, அதாவது லோடு வந்து அதோட ஈல்ட் பாயிண்ட்டை எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அகெயின் திரும்ப ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வராது. தென் இட் வில் டிஃபார்ம் பெர்மனன்ட்லி. அது பிளாஸ்டிக் ரீஜன். இன்னும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு சர்டன் பீரியட்க்கு அப்புறம் மெட்டீரியல் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஸோ when we applied the load, when the load increases till the yield point, the material or the element will come to original position. So when it reaches the yield point, it will go under the plastic region, then it will never come to its original position. So plastic na complete permanent deformation இருக்கும். ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு சர்டன் பாயிண்டில் போய் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அது அல்டிமேட் சொல்லுவாங்க. அல்டிமேட் பாயிண்ட் அண்ட் ஈல்டு பாயிண்ட். ஈல்டு பாயிண்ட்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட எலாஸ்டிக் லிமிட். ஈல்டு பாயிண்ட் கம்மியாக இருந்தால் அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஈல்டு பாயிண்ட்டுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே பெர்மனெண்ட்டாக டிஃபார்ம் ஆகிடும். இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக அல்டிமேட் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகும்போது அது ஃபெயில்ட் ஆகும். இது டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு. ஸோ இது இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா சர்டன் அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடலாம். ஸோ நோ கம் டு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ். ஸோ ஹியர் when I apply the load along the axis which is kind of pulling, the stresses will be generated inside it, that is tensile stress, and that is nothing but load by area. So due to the elongation, some strain will be there. So strain enna elongated length by original length, change in length by original length. Hooke's law padi stressum strainum directly proportional இருக்கும். நம்ம அதுதான் இந்த கர்வ்ல பார்த்தோம். So now come to compressive stress. So this is similar to the tensile one but opposite in direction. The same element we have to apply the load along the axis, but it kind of pushing. So previous case we have to pull it and here we have to push it. So due to pushing, the material will be compressed, so internally some stresses will be generated. So the compressive stress is known as load by area. So here also similarly some elongation or some compression will be there. So based on the strain will be change in length by original length. And then come to direct shear. So we can take as an example of rivet. So when two plates are connected by rivet and applied load like this, so at the middle portion of the rivet will go under some sliding in material. So when the load exceeds, there is a chance of sliding of material at the middle of the rivet. So due to sliding of material and sliding of atoms and molecules, there will be shear stress, which is nothing but direct shear force divided by the area. Area is nothing but the cross section area of the rivet. So direct shear na when we apply the load directly, so due to the applied load some sliding of material will be there in the element. So due to the sliding of material, shearing stress will be there. So these are the basic direct stresses. And now apart from the direct stresses which are tensile, compressive and direct shear, there are additionally two important stresses. One is torsional or twisting and another one is bending. So we have seen in strength of material subject torsional equation and bending equation. So we can see simply, and if you need you can mention in the comment, we can see in detail. So torsion na, so consider a rod element. So we have to twist the rod element for a particular theta angle
about its own axis. So when we twist, so there is some material sliding inside the element, so due to that shear stress will be generated. So we can calculate the shear stress by using torsional equation. T by J is equal to 2 by R. T is nothing but your torque and J is nothing but polar moment of inertia. For circle cross section, we can say that J is equal to pi by 32 d power 4. And then C is nothing but modulus of rigidity, and theta is angle of twist, and length is length of the rod. So based on torsional equation, we can calculate the torsional stresses. And next one, we can come to the bending. So when you apply the load which is perpendicular to the axis, the stress generated will be the bending stress. So here also the bending equation will be there. We can calculate the bending stress my divided by I. So M is your bending moment, which is nothing but the applied load into the perpendicular distance, that is moment. And then Y is nothing but the distance between outermost layer and the axis, that is Y. So for the particular example, Y is nothing but the radius of the rod. So suppose if it is a hollow shaft in cross section, and Y will be the distance between the axis to the outermost layer, not the inner layer or inner radius. So it will be the outermost layer and the axis distance will be Y. So by using the bending moment equation, we can calculate the bending moment. So these are the 5 major stresses we can see. For example, was one tensile, and then compressive, then direct shear, then torsional and bending. So based on that, by using the stresses formulas and the application of loads, we can design the element. We can see in next video. So thank you for watching. Subscribe my channel. Thank you.